Давид Квадрио приехал из Турина. Он участник 6-го Всемирного конгресса культурного наследия Узбекистана. И мы попросили рассказать его о роде деятельности, о том, что привлекло в конгрессе в Самарканде. Нам переводит Умид, студент Ельского университета. Мы общаемся на английском. Okay, so thank you for the question. So I come from Turin, from the Museum of Asian Art, and we have a very nice collection coming from Central Asia and part coming actually from Uzbekistan. It's not my first time to come here actually, so it's the second time. And I was invited by the organization to talk about my collection in the museum, which is not mine, it's actually a collection in the museum. But more than that is I've been invited, and what I propose is to really work about how to not only display artifacts but also how to activate museum. So this is a very beautiful platform to explain also the way that I see how the museum should work in a contemporary tense. Спасибо, Умид. Поясните нам. Да, значит, мистер Квадрио, он к нам приехал из Турина. У них есть музей в Турине и замечательная коллекция артефактов, которая собрана была с Центральной Азии. Это не первая его поездка в Узбекистан, на самом деле он здесь уже во второй раз. И его цель заключается в двух этапах. Первый этап — это как раз-таки рассказать, показать людям эти артефакты. И, во-вторых, объяснить людям, как вообще должны работать музеи и как нужно правильно показать артефакты. Very interesting. And еще пусть расскажет подробнее, да, немножечко, с каким докладом или сообщением он выступил на конгрессе. So as far as we understand, you are a speaker today. Yes. So what is your speech about, and what is the topic of your discussion? So you will see it later, but anyway, I'm gonna introduce, I'm gonna take some of the discussion points that we had, that I was here in the last 2 days, which is very interesting because they talk about what I call a different koine, a different sort of community that you feel in Central Asia. It was very beautiful what Professor Starr was saying today, about connections, about how all this area is really at the forefront of a new renaissance, in the sense that actually is where all different cultures, they get then to Asia or to Europe, somehow not only had to cross, because there is this kind of misconception, that this is a crossing point, but actually this is a place where a lot started, I mean, there were Copernican changes in life through the people like Brunio with Avicenna, just to name the two most famous ones. But it's very intriguing how astronomy, how medicine, is being preserved and invented and developed in this context. And it's beautiful. One of the things that I want to say, because it's beautiful, is that when you think about medical treaties, for instance, they were very important from the 7th century on. They were written in the language of poetry. And I love this about, the fact that humanities and science here were actually together. And I think that the West needs to really think a lot about this, how humanities and science actually, they come together. And this is a very important statement, I think, that the history of Central Asia and Uzbekistan has been testified. Пожалуйста, Умид. На самом деле общество, которое собирается, Центральноазиатское общество, то есть общество исследователей, которые собираются в Центральной Азии, оно очень интересное в том плане, что у людей сложилось такое впечатление, что Узбекистан — это такое место, что все здесь пересекается. То есть
На самом деле это не пересечение всех точек, на самом деле это то место, где все зародилось, все началось. То есть, если даже мы возьмем Авиценну, если мы возьмем Беруни, то есть они заложили основные фундаменты тому, чтобы наука развивалась, и Эйнштейн развил теорию своей вероятности, да. Вот, и также это касается астрономии, медицины, все то, как это все было сохранено. И что является очень интересным аспектом этой всей дискуссии, особенно то, что профессор Стар тоже упомянул, это многие медицинские какие-то договора, которые были составлены в 7-8 веках. Каноны. В 7-8 веках, получается, нашей эры. Они были написаны в языке поэзии, в стихах. И поэтому его, то есть мистер Квадрио действительно впечатлен тому, как наука и гуманитарные науки могут объединиться с искусством. С искусством, словом, art, word and science. Together. Yes, together. Very interesting. Thank you very much. Thank you. And какие договоры, может быть, уже заключены, с кем сотрудничать начали? Вот это интересно. Can you tell us a little bit more about the museum? The museum is already collaborating with some organizations. Yeah. So the museum is actually a kind of new museum. It's been built less than 20 years ago. And it's a collection of collections, which makes it very interesting. So I lived in China for 30 years. I just back to Italy, and this is my first job in Italy, actually, in the museum. And I use this platform to really use the collections to talk about, what it means to have an Asian collection in the Western context. So for me, the museum is really becoming an incredible tool to really use the content to create bridges between the cultures, because of course Asia is not only one culture, the cultures from the very big Asian subcontinent and the locality. I find that the museum has a very important political value, which I really think that is important. So for me to be here and to talk with institutions from Uzbekistan, but also from all the partners, is a very interesting way also to assess how museums globally think about Asian art in their collections and how they activate in it, or how they study it, how they want to display it or to transfer it around the world, to move it around. So for me, that is what I'm doing. I have already many organizations involved in the network that I have, not per se from here, but I'm very intrigued by the Central Asia network. Coming here and see how Russian, for instance, is the language that connects everybody is very refreshing and is very interesting, because it gives really the idea that there are different influences on, and I think it's very important for people in Europe to understand that, and to connect with that in a humble way. Пожалуйста. Да. Погромче только немножко. Они что делают? You asked what's my name, right? No, do you speak? No, do you speak? Can you? Can you? Yes. 我学中文1年了，我学了中文1年了。非常好。我在上海住过30年，所以时间很长。It's difficult, big part. Значит, наш музей, на самом деле это достаточно новый музей, он был построен 20 лет назад, и мы смотрим на это как коллекция коллекций. То есть Коллекция коллекций. Коллекция коллекций. Many collection? Collection of collections.
Я сам работал в Китае 30 лет, на протяжении 30 лет, и я считаю, что я нахожусь в той ситуации, такой особенной, что я, получается, прочувствовал всю эту азиатскую культуру, и как человек, который проработал в Китае 30 лет, я могу показать азиатскую культуру людям в Западной Европе и вообще на Западе, то есть как важно иметь этот мост, который соединяет азиатские культуры с нашим западным миром, и я считаю, что в этом есть какая-то своя политическая ценность, потому что люди собираются в одном месте и обсуждают, то есть люди с Запада, люди с Востока обсуждают темы, то есть, которые касаются одной и той же глобальной... Человечества. Да. И я также, получается, на миссии, что вот я слушал, как сегодняшние делегаты выступали, я оцениваю то, как музеи по всему миру работают, то, как они думают, то, как они пытаются показать людям артефакты, которые собираются в Центральной Азии, и как вообще это все должно распространяться по всему миру, чтобы это знание не потерялось. Например, такие важные моменты, как русский язык, да, он связывает очень много центральноазиатских стран, особенно из СНГ, и я также, да, помимо этой организации, я работаю еще с многими организациями за пределами Узбекистана, и для меня это большая честь работать с такими людьми за границей и здесь. Thank you very much. Grazie. There you go. Grazie. Okay. I give you my card so you can send me that. Thank you. Thank you. Thank you for the translation.